Assalamualaikum. Good morning. Thank you. Please. Muhammad Hamza, Yes, sir. Hamza. Ayaz. you may like to introduce yourself. First of all, thank you for having me. My name is Hamza Ayaz. I belong to the district of Abbottabad. My current residence is in Islamabad. My parents serve as government servant. Father working in press information department, while my mother is a school teacher. Coming towards education, I have completed both my elementary school and high school from IMCB Jitan for Islamabad. I am grateful for these 12 years in this institute. Moving on, I have done my bachelor's in electrical engineering from NUST with specialization in cybersecurity, and I had a distinction in final year project, winning with our project taking us to the final of fix and winning us the compact. After graduation, I worked at Tech Access Pakistan as a cybersecurity analyst for a brief period before shifting my complete focus towards competitive examination. The pursuit of this goal has helped me to become the kind of person I always wanted to be, and I believe the success in this exam will open new pathways for me to live my life according to my values. My interests include exploring new worlds, both physical and intellectual. In my spare time, I hike along the trails on Marbella Hills, and I play football as a central holding midfielder. And nowadays, I like to understand the dynamics of blockchain. Other than that, the one value I cherished in myself is of perseverance. I believe I persevered through different challenges that I set for myself, and I believe this value led me to this year. I guess that's it from my side. You were competing for the PMS KPK exam. Yes, sir. Please introduce us, the province of KPK, to all of us. Sir, KPK is by population the third largest province and by area the smallest. It has 37 districts and 7 divisions. KPK, the landscape of KPK is varied from the rugged mountains to the lush green valleys. KPK borders with Afghanistan and the rest of the provinces. What is the political administrative structure of KPK? Sir, KPK is governed through a provincial government, which is headed by the chief minister, and it has various subjects which are devolved to it by center, and it legislates. It legislates on those subjects, and it has executive machinery of PMS, which runs the province. What is a nation state? How you will explain it? Sir, a nation state is a state which has sovereignty over its own territory. It can make laws and it's complete sovereign, and there is a legitimate right of internal and external autonomy over its territories. And what is nation, if you have to explain? Nation is basically a set of people having shared values. It could be based on the history or culture or language. Shared characteristics of a people makes a nation. Tell us something about nationalism. What is your understanding of nationalism? Sir, nationalism is basically an ideology which is basically an ideology which is based on the love for one's own country and hatred for other nation. How different ethnic groups in Pakistan perceive nationalism? Sir, Pakistan is composed of 4 to 5 ethnic groups, and they are still amalgamated into one unity. I think all these nations are integrated into one community, but still they are each of these. What is how you will describe the economy of KPK? Sir, economy of KPK rests on different vibrant economic sectors like hospitality and tourism. There's education sector and the mining and mineral development. And there is, I feel, one industry, carbon credit industry,
which can be established by as the industry giving the carbon emissions converting the carbon emissions into a commodity. So I feel carbon credit industry could be more profitable for the province. My last question: how do you see the coming election in Pakistan? What is your analysis? Sir, I am seeing a bright prospect for the coming elections because the dates are announced and it will be held under the spirit of true democratic principles of political and civil liberties. Thank you. Oops. How will you define good and credible administration? Sir, the good and credible administration depends upon its legitimacy and its mandate to conduct administration. A credible administration must have the potential to distribute the resources, to govern and manage the resources efficiently and effectively. Welcome to CSPs Academy for CSS PMS preparation. CSS PMS तहरीरी इम्तिहान के तमाम मज़ामीन की ऑनलाइन और ऑन कैंपस तैयारी के साथ साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन, असाइनमेंट चेकिंग, क्लास टेस्ट, मॉक एग्जाम, इंडिविजुअल टीचर डिस्कशन और फीडबैक सेशन का इनकाद किया जाएगा। इसके अलावा FPSC की तजवीज़ करदा बुक्स से बने मयारी नोट्स और CSP पब्लिशर की बेहतरीन बुक्स मुहैया की जाएंगी। रजिस्टर नाउ एट 0316 570-1593. It is generally believed that the administrative machinery of KPK is more friendly, accessible, and service-oriented. What is your take on it? I feel because the administrative machinery works at the grassroots level and works in collaboration with all the stakeholders in the community. That's why it is more considered as more result oriented, and because it is delivering results on the grassroots level and giving results What are the main points of the constitution? Sir, constitution is basically we have a parliamentary federal democratic republic, and in this we have independence of judiciary, sovereignty, and the division of powers among center and provinces, and there is a basic and there is an Islamic religion. We have objective resolution that is incorporated in the preamble, so that all our laws should be in the according to the injunctions of Islam. Who is Ismail Hania? Yes, sir. He heads Hamas. What prospects do you foresee for the peaceful resolution of Palestinian problem? Sir, in shorter run, I don't see any prospects of peace for Hamas, because yesterday the resolution in UN Security Council was vetoed by US, and all the major stakeholders in this are not ready. Like Israel, Hamas, both the stakeholders are not ready to ease tensions among them. So I don't see this peace in short run. One of your weaknesses you have mentioned is weak in faith. What do you mean by this? Sir, I believe Islamic principles are composed of rituals and transactions. Although I am good in transactions, but I don't practice those rituals. I feel that without practicing these rituals, I can't be good in transactions. But so this is why I am weak in faith. What is Federal Legislative List Part 1 and Part 2? Sir, Federal Legislative List is the list on the subjects that have the right of the Federation to make laws on this. I don't know the parts of those lists, but this is the broad concept I have. What is the difference between Act and Constitution? Sir, I feel the acts are passed under the Constitution is a broader set, while Act is a subset of that set, and acts are passed and made under the provisions provided in the Constitution. What is the principle of policies?
Sir, principles of the state policies are basically No. What are the principle of policies in the Constitution of 1973? Sir, these principles of policies are from Article 28 to 38 to 40. These are basically set of guidelines on which our constitution should be structured upon. Tell me the name of three. Sir, we have to end riba, Article 38F, establishment of local government, Article 32, and Article 40, the president should be a Muslim. President, Prime Minister, Head of State. What is GNP and how this is measured? Sir, GNP, gross national product, is basically measures. Sir, I couldn't recall. What is the difference between GDP and GNP? Sir, I couldn't recall. What are the sources of Islamic law, your Muslim law? Sir, sources of Islamic law are Sharia, Quran and Sunnah, and then we have Ijtihad, Ijma and Qiyas. What is the difference between Ijma and Qiyas? Sir, Qiyas is basically the analogical reasoning, and Ijma is basically the consensus. And what is then Ijtihad? Ijtihad is basically one uses his brain and drives law which should be according to the injunctions of Islam, a strive towards. Join CSPs, where we believe that your dreams are our mission. So let us be your partners in this transformative journey as we equip you with knowledge, confidence and resilience required to emerge as CSS toppers. Contact us on our given WhatsApp number 0316-570-1593 or visit our website www.csps.com.pk. What was the result of 1937 in then NWFP? Sir, I don't know. Would you like to tell me the three names of the leaders who participated for Pakistan movement from KPK, I mean then NWFP? Sir, I haven't read. Tell me any one name. Sir, Bacha Khan. Bacha Khan was not the part of Muslim League. Sir, I don't know. What were the major three clauses of Sulh Hudaybiyah? Sir, I'm not convinced. Sir. Thank you, sir. So, okay, well, Hamza, are you agnostic? No, sir. Okay, well, because you read that you're weak in faith. Okay, I'm not. Sir, I'm trying to be trying to look towards practicing more. Okay, that's pretty good. By your clarification about the nation state and nationalism, not satisfied. Do you think that Pakistan is a nation state? Sir, Pakistan is a nation state, but still there are different nations in this nation state. United States of America is a nation state. Yes, sir, nation state. Russia, present-day Russia is a nation state. Sir, there are different nations amalgamated into one, but I don't have the clarity of the nation state. Okay, well, Karl Marx is one of your favorite personality. Yes, sir. Can you name the flaw in his blueprint toward the ideal capitalism or communist state that is pointed by the Lenin? What was that flaw? Sir, the flaw was basically the Karl Marx thought that the proletariat must get consciousness because of the inherent flaws in the capitalism. And the Lenin says that we need some leader, a vanguard party, which instill that consciousness among proletariats. So this is the flaw. Lenin feels that Marx should think about the intermediate period between communism and capitalism. What is neo-Marxism? So New Marxism believes in the more broader social values after the fundamental values like right to education, right to health, right to universal health facilities, universal fine. basic income. Fine. What do you know about demos? So demos the demos are basically
the rule of a people. Demos are the people who are the rule of the people. Basically, democracy derives from this word, the demos, the people, the Athenians. Okay, what you're talking about the Athenians, what the demos of Athens, what sort of flaws were present in the during the time period of Plato? Sir, basically in the time period of the Plato, these demos are basically not representing the whole community. They excluded slaves, the immigrants, and the women. I feel that's why, although they are representing the whole community, but still they are not representing the whole community, and there is a sort of mobocracy where everyone gets into the lawmaking and these sort of things. Give your career a boost with CSS PMS preparation. From Civil Services Preparatory School, join CSS PMS for on-campus and online classes. Join us for your bright future. Civil Services Preparatory School, Markaz, Islamabad. Register now at 0316 570 1593. Okay, my question is, now you have to compare two political philosophers, Plato and Rousseau. इनकी दो common चीजें बताएं. प्लेटो रूसो की कॉमन. सर, प्लेटो एक रैशनलिस्ट था और एक आइडियलिस्ट था. Plato was rationalist. Yes, sir, rationalist and idealist. Plato was designing a society that. Okay, and Rousseau. Rousseau talks about the general will. Plato talks about the philosopher who What are the rules. common things? Sir, both talks about both talks about the rule of the people, जो कि सही से समझते हों चीज़ों को, आइन को, और एक वो ऐसे लॉज बना सकें जो रैशनल हों और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें. Can you tell me the basic important characteristics of Code Napoleon? Yes, sir. Code Napoleon, basically he transformed the whole system of the Europe, of France. First, he abolished the slavery, he abolished the feudal system, bring the new banking system into the country, bring new education system, and most important thing of the Code Napoleon was his bringing meritocracy into the administrative and military setup. And do you think that there is a relation between Code Napoleon and Indian Penal Code? Sir, I am not well versed in it. Okay, Bismarck was royalist or Democrat? Sir, Bismarck was royalist. He was a junker, aristocrat. And Cavour? Cavour is to a junker. He was to a junker. And Mazzini? Mazzini was not a junker. What do you... Okay. In 14 points of Woodrow Wilson's, Yes, sir. can you tell me three very important points that made 14 points of Woodrow Wilson's New World Order? Sir, he talks about the liberal institutions. Okay, one. He talks about the cooperation. He talks about how states should handle their external affairs through diplomacy. Scholar of international relations who propounded the idea of complex interdependence. Sir, I don't know. Thank you. Let's conclude it. Yes. Let's conclude it. Let's have an informal discussion. You can ask question and we will give you our observations. Sir. What is your self-assessment? 1 से 10 में से कितने नंबर दोगे अपने आप को? Sir, 5 number. 5 नंबर दोगे. देखो, as Hamza, this is a time that you're half prepared. तुम्हारी जो है ना state of preparedness है ना, कब है इंटरव्यू? Sir, 1 जनवरी को. हाँ, तो चलो, you have got time. तो you are half prepared. तुम्हारी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस नीड इम्प्रूवमेंट. उसके लिए ये है कि तुम जरा फोकस करो अपने आप को. एक तो अपना जो इंट्रोडक्शन है ना, इसको रिकास्ट करो. 1 पेजर जाके लिखो अपने बारे में, 1 सफ़ा 1 पेज, और उसको आपने 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करना है.
You have to sell yourself in such a way جہاں آپ کی کوالٹیز جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو. صحیح. سیلف رسپیکٹ ہے, اسٹرگل ان لائف ہے, کچھ نہ کچھ اکمپلشمنٹ اس میں ہائی لائٹ کرو. جی جی. ٹھیک ہے نا, لکھو گے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں کون ہوں. صحیح. دس از این اپرچونیٹی فار یو. سیکنڈ یہ ہے نالج لیول آپ کا جو ہے نا ویک ہے. باتیں تو آپ کر رہے ہیں, یو آر ریپلائنگ, لیکن وہ ڈیپتھ نہیں ہے. جی جی. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو امپروو اٹ. کیسے کرو گے؟ اب یہ ہے کہ دس از بال گیم از ڈفرنٹ انٹرویو. آپ یہ کریں پچھلے 3 مہینے کے اخبار اٹھا لیں. جی جی. ٹھیک ہے نا, کوئی نیوز ہے یا ڈان ہے, جو بھی مرضی ہے, تو اس کو ریویو کرو. ابھی تمہارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. جی جی. تو 3 دن کے اندر اندر اخبار اکٹھے کرو, ان کو ریویو کرو, ایک نوٹ بک بناؤ. صحیح. جس طرح پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے نا, تو ایک شیٹ آتی ہے, تو وہاں 1 2 3 4 پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں. جی جی. تو ہر ٹاپک پہ پوائنٹ بنا لو. ٹھیک ہے. الیکشن ان پاکستان ہے, پاکستان اکانومی ہے, کے پی کے. دیکھو نا, یو وانٹ ٹو جوائن کے پی کے سول سروسز, یو مسٹ نو دی کمپنی وچ یو آر جوائننگ. یس سر. اس کا تو پورا پتہ ہونا کہ یہ ایریا کیا ہے, پاپولیشن کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کیا ہے, پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کیا ہے, اکانومی کیا ہے, مطلب یو نیڈ ٹو نو مور. تو یہ نوٹ بک بنا لو. اور انٹرویو میں بیسیکلی ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ آپ کے وہی 2-4 پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ ریہرس کرتے رہتے ہیں. جی جی. نوٹ بک پہ جب بنا لو گے نا, 100 ٹاپک آپ بنا لو گے, تو پھر ان کو آپ صبح شام دیکھو. صحیح. تو جب آپ کا انٹرویو ہو, تو اگر نیشنلزم پہ بات ہو گئی تو 1 2 3 نیشن اسٹیٹ کیا ہے, نیشنلزم کیا ہے, اسٹیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو 1 2 3 آپ کے ذہن میں پوائنٹ ہونا چاہیے. صحیح. اور یہ تمہارے پاس ٹائم ہے, اس لیے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں. تھینک یو. آپ سر. ایک تو آپ ہاتھوں کا استعمال جو ہے نا آپ بہت زیادہ کرتے ہیں, ایسے 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 اوپر نیچے صحیح. کرتے ہیں نا. جی جی. اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, ہاں ایسے اس طرح اگر بیٹھ سکتے ہو آپ جو ہے, دس از دا بیسٹ پوسچر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں, اور یہ ہاتھوں کو ایسے کرنا پھر ایسے اوپر نیچے کرنا, یہ اچھا امپریشن نہیں دیتا. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے کا آپ کا نالج گیپ ہے, آپ کے جواب بڑے مختصر سے دیے ہیں آپ نے. اب حماس کا جو ہے میں نے کہا پراسپیکٹس کیا ہے, تھوڑا سا آپ ذرا آرگومنٹس اپنے ڈیولپ کرنے چاہیے نا. آپ نے کہا ایک صرف یو این ریزولوشن کا, کل کی یو این ریزولوشن کا حوالہ دے کر آپ نے کہا کہ اس کا پراسپیکٹس بلیک پراسپیکٹس ہیں. تھوڑا سا آدمی ڈیولپ کرتا ہے اور اپنے آنسر کو. کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو ہے نا, اس کے چیپٹرز کے بارے میں نہیں پڑھا, اس کو بھی یہ اس کو ذرا دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن پر سوال آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. دیکھیں آپ کو نا بہت زیادہ نالج گیپ ہے, بہت سی بیسک چیزیں آپ کو نہیں ہوتی. میں نے آپ سے پوچھا کہ پاکستان موومنٹ میں مسلم لیگ کے پاکستان کے کون سے تھے, تو آپ نے کہا باچا خان, سردار عبدالرب نشتر تھے, اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. صحیح. جتنے بھی میں نے آپ سے پاکستان افیئر کے کوشچنس پوچھے, میجارٹی کوشچن آپ کو نہیں آتے تھے. ابھی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے کہ آپ نے جی ڈی پی کو, جی این پی کو, ان کو ڈیفینیشن ہی آپ کی کلیئر نہیں ہے. یس سر. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ کا نالج جو ہے نا سرفیس تھوڑا سا اوپر کا نالج ہے. پھر جب 2-3 فردر کوشچن پوچھتے ہیں تو آپ کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. جتنے بھی چیزوں کو پڑھو بہت ڈیٹیلس کے ساتھ پڑھو. تھینک یو سر. ویل حمزہ, آپ نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا, ان کو آپ, مجھے ایک چیز لگتا ہے چونکہ آپ ہارڈ سائنسز سے ہیں تو آپ نے سوشل اسٹڈیز کو اتنی ڈیپتھ میں نہیں پڑھا. ابھی جیسے سر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائمری کوشچن کے شاید آنسر کر لیں, آپ سے اگر فیکچوئل ڈیٹا کے اوپر بات پوچھا جائے تو آنسر کر دیں. باقی بہت ساری چیزوں کو نا آپ یا تو ڈسکشنز کریں کسی لوگوں کے ساتھ جو زیادہ پڑے ہوئے ہیں اس چیزوں پہ. اب جیسے باچا خان والی بات ہے, وہ تو تھے خدائی خدمت گار, وہ تو اپوننٹ تھے, بہت ان کی تو کلیش تھا ان کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ, ان کی فلسفی. اور پھر اگر آپ نے جو فیوریٹ پرسنالٹی لکھی نا کارل مارکس, اس کو یا تو بہت زیادہ پریپیئر کر لو. آپ نے اگر یہ لکھا, اس کو ڈسکس کیا, تو اسی کے اوپر بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. کے پی کے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارکسسٹ انفلوئنس کے انڈر ہیں, اور بہت ساری چیزیں پوچھیں گے اس سے. باقی آپ کی آپشنس کے اوپر آپ کی ابھی اتنی اچھی کمانڈ نہیں ہے. ان کو دوبارہ سے ریوزٹ کر کے ان کو تھوڑا سا پریپیئر کریں. سر نے کہا تھا کہ آپ ہاف پریپیئرڈ ہیں,
in the same way I would say کہ half baked ہے. ابھی جو چیز کچی رہ جائے تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا پکانا بہتر ہوگا. اس کو ریڈنگ کریں تھوڑا سا, ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ نے ریڈنگ کی ہوئی ہے, ایک جو فائنل ٹچ جو ہوتا ہے نا وہ فائنل ٹچ دینے والا ہے. چیزوں کو دیکھیں, پرائمری سیکنڈری ٹرشری کوشچنس تک لے کے جانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, چلیں جی, بیسٹ آف لک. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. سر آئی ول کم بیک اسٹرانگر. Sure. تھینک یو سو مچ.